ঈশ্বর লাভ ও ঈশ্বর দর্শন কি, উপায় কি? মণি: আজ্ঞা, ঈশ্বর লাভের মানে কি, আর ঈশ্বর দর্শন কাকে বলে, আর কেমন করে হয়? শ্রীরামকৃষ্ণ: বৈষ্ণবেরা বলে যে ঈশ্বরের পথে যারা যাচ্ছে আর যারা তাকে লাভ করেছে তাদের থাক আছে প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ। যিনি সবে পথে উঠেছেন তাকে প্রবর্তক বলে। যে সাধন ভজন করছে, পূজা, জপ, ধ্যান, নাম গুণ কীর্তন করছে, সে ব্যক্তি সাধক। যে ব্যক্তি ঈশ্বর আছেন বোধ করছে তাকে সিদ্ধ বলে। যেমন বেদান্তের উপমা আছে, অন্ধকার ঘর, বাবু শুয়ে আছে, বাবুকে একজন হাতড়ে খুঁজছে, একটা কৌছে হাত দিয়ে বলছে এ নয়, জানলায় হাত দিয়ে বলছে এ নয়, দরজায় হাত দিয়ে বলছে এ নয়, নেতি নেতি নেতি। শেষে বাবুর গায়ে হাত পড়েছে, তখন বলছে এই বাবু, অর্থাৎ অস্থি বোধ হয়েছে। বাবুকে লাভ হয়েছে কিন্তু বিশেষ রূপে জানা হয় নাই। আর এক থাক আছে, তাকে বলে সিদ্ধের সিদ্ধ। বাবুর সঙ্গে যদি বিশেষ আলাপ হয় তাহলে আরেক রকম অবস্থা। যদি ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেম ভক্তি দ্বারা বিশেষ আলাপ হয়, সে যে সিদ্ধ সে ঈশ্বরকে পেয়েছে বটে। যিনি সিদ্ধের সিদ্ধ তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষ রূপে আলাপ করেছেন, কিন্তু তাকে লাভ করতে হলে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর। শান্ত ঋষিদের ছিল, তাদের অন্য কিছু ভোগ করবার বাসনা ছিল না। যেমন স্ত্রী স্বামীর নিষ্ঠা, স্ত্রী স্বামীতে নিষ্ঠা, সে জানে আমার প্রতি কন্দর্প। দাস্য যেমন হনুমানের, রামের কাজ করবার সময় সিংহতুল্য স্ত্রীর দাস্যভাব থাকে, স্বামীকে প্রাণপণে সেবা করে। মার কিছু কিছু থাকে, যশোদারও ছিল সখ্য, বন্ধুর ভাব, এসো এসো কাছে এসে বসো। শ্রী দামাদি কৃষ্ণকে কখনো এঁটো ফল খাওয়াচ্ছে, কখনো ঘাড়ে চড়ছে। বাৎসল্য যেমন যশোদা, স্ত্রীরও কটা থাকে, স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওয়ার। ছেলেটি পেট ভরে খেলো তবেই মা সন্তুষ্ট। যশোদা কৃষ্ণ খাবে বলে ননি হাতে করে বেড়াতেন। মধুর যেমন শ্রীমতীর, স্ত্রীর মধুর ভাব, এভাবের ভিতর সকলকে ভাবই আছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য। মণি: ঈশ্বরকে দর্শন কি এই চক্ষে হয়? শ্রীরামকৃষ্ণ: তাকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধনা করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়, তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ, সেই চক্ষে তাকে দেখে, সেই কর্ণে তার বাণী শোনা যায়। আবার প্রেমের লিঙ্গ যোনি হয়। এই কথা শুনিয়া মণি হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরকে বিরক্ত না হইয়া আবার বলিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ: এই প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমণ হয়। মণি আবার গম্ভীর হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ: ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালোবাসা না এলে হয় না। খুব ভালোবাসা হলে তবেই তো চারিদিক ঈশ্বরময় দেখা যায়। খুব নেবা হলে তবেই চারিদিক হলদে দেখা যায়। তখন আবার তিনিই আমি এইটি বোধ হয়। মাতালের নেশা বেশি হলে বলে আমি কালী। যোগীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে বলতে লাগলো আমি কৃষ্ণ। তাকে রাত দিন চিন্তা করলে তাকে চারিদিকে দেখা যায়। যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাকো তবে অনেকক্ষণ পর চারিদিক শিখাময় হয়ে যায়। ঈশ্বর দর্শন কি মস্তিষ্কের ভুল? সংশয়াস্তা বিনশ্যতি।
মণি ভাবিতেন যে সে শিখা তো সত্যকার শিখা নয়। ঠাকুর অন্তর্যামী বলিতেছেন, চৈতন্যকে চিন্তা করলে অচৈতন্য হয় না। শিবনাথ বলেছিল, ঈশ্বরকে 100 বার ভাবলে বেহেড হয়ে যায়। আমি তাকে বললাম, চৈতন্যকে চিন্তা করলে কি অচৈতন্য হয়? মণি, আজ্ঞা বুঝেছি, এ তো অনিত্য কোনো বিষয় চিন্তা করা নয়। যিনি নিত্য চৈতন্য স্বরূপ, তাতে মন লাগিয়ে দিলে মানুষ কেন অচৈতন্য হবে? শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া, এইটি তাঁর কৃপা, তাঁর কৃপা না হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না। আত্মার সাক্ষাৎকার না হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না। তার কৃপা হলে আর ভাই নাই। বাপের হাত ধরে গেলেও বরং ছেলে পড়তে পারে, কিন্তু ছেলের হাত যদি বাপ ধরে আর ভয় নাই। তিনি কৃপা করে যদি সন্দেহ ভঞ্জন করেন আর দেখা দেন আর কষ্ট নাই, তবে তাকে পাবার জন্য খুব ব্যাকুল হয়ে ডাকতে সাধনা করতে তবে কৃপা হয়। ছেলে অনেক দৌড়াদৌড়ি করছে দেখে মার দয়া হয়। মা লুকিয়েছিল, এসে দেখা দেয়। My favorite author, Agatha Christie. Communicate with confidence, Nilanjana Gupta, Anthem Press. There is little dispute about the phenomenal and lasting popularity of the writings of Agatha Christie. Attempts to quantify her popularity estimate that her books have sold over 2 billion copies and that royalties continue to average millions annually. Her output has also been prolific. She has published 68 mystery novels, 19 plays, 100 short stories, 3 books of poetry, and 6 romance novels under the pseudonym Mary Westmacott. Her works had, according to figures from 1996, been translated into 40 languages. It is also interesting to note the length of time over which Christie's appeal has lasted. When Christie was writing her first murder mystery, which after several rejections was published as The Mysterious Affair of Styles in 1926, Sherlock Holmes was just at the end of his long and illustrious career. At around the same time that Who Killed Roger Ackroyd was published, some of the modernist classics such as Mrs. Dalloway by Virginia Woolf, Pomes Peniche by James Joyce, and The Plumed Servant by D.H. Lawrence were also published. Her career covered a span of time extremely significant in the history of England, during which there was the Second World War, the loss of empire, the establishment of a welfare state, and several movements in the literary and artistic world. Yet the world of Agatha Christie seemed remote from the happenings in the world in which she lived and wrote, and so she is still as popular today as she was in 1926. Agatha Christie is the undisputed queen of the golden age detective story. Critics, however, seem to be quite exasperated and irritated by the fact that Christie's novels seem to lack everything that one expects in a good novel. Her writing style is bland. She has a few stock characters who reappear in book after book with little variation. The locations are cursorily created. Motifs are never particularly interesting, yet she attracts an immense loyal leadership. Her characters are not only boring stereotypes but also come from a minute slice of British society.
the upper middle class professional men. Women, of course, never or rarely work. So servants are there to fill in some narrative gaps, but never exist as characters in their own right. We never see people at their place of work, only in the country houses or trains or locales that are presented with remarkably few interesting details. Christie's success seemed to stem from the fact that the narrative itself provides a kind of satisfaction to the reader which is beyond that provided by good characterization, interesting descriptions, illuminating insights into social situations, and other such pleasures offered by good novels. One of the factors that need to be taken into account is Christie's ability to create suspense and keep the reader turning pages till she reaches the satisfying end. That is why Christie's detective Hercule Poirot has become second only to Sherlock Holmes in the list of legendary detectives. People all over the world still love to curl up with an Agatha Christie novel and are assured of an enjoyable story regardless the critic's opinion. This essay is about the immense popularity of English detective fiction writer Agatha Christie. It begins with some facts about the writer's work and stresses that his popularity is long-lasting. The first two paragraphs presenting these facts are mainly factual and descriptive. However, because this is an essay in which the writer's opinion is sought, the essay also tries to address some of the more negative critical responses to Christie's work. The novels are not well written according to literary criteria. The third paragraph deals with a long list of weaknesses in her novels, yet this paragraph also suggests that there is a sense of pleasure that a reader gets from a Christie novel despite these weaknesses. The essay suggests that this is because she is able to keep the reader in suspense right until the end of the novel. By doing this, the essay suggests that Christie should not be judged by her literary qualities or lack of them, but by the ability to create suspense and hold the interest of the reader. In this way, the essay is a strong defense of Christie's novels. Mankind, a millennium later. It is indeed difficult to visualize the state of mankind a millennium later. In this fast-changing world where new inventions and discoveries are being made every day, a millennium is a huge span of time. It is interesting, however, to speculate about the possible condition of mankind 1,000 years from now. The picture of our world 1,000 years later will be very different from ours. The population will be double the current number. It may be even more. On the one hand, this would lead to scarcity of arable land, food, dwelling space, and potable water. Hope rests, however, on impressive advancement in science and technology. Viable alternatives for production will be found, or maybe human beings will not have to eat to survive. Just a pill chewed in the morning could provide one with all the nutrients she needs, and she won't feel even hungry the whole day. We may colonize the moon or the red planet, cultivate food in laboratories, and construct underwater townships. Most possibly, man will become an ever more powerful creature. The human genetic code will be completely mapped, and there will be superhuman clones performing tasks for their original counterparts. The digital computers and robots will provide human efficiency and make life super fast. Mankind will conquer space, the ultimate frontier,
and space visits will become as easy as boat rides. All these marvels are in the future of possibilities. Advancements in medical science may prolong human lifespan to a degree hitherto unforeseen. However, problematic areas like fuel crisis, population depletion of life sustaining units have to be